Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, we have started the chapter income from other sources, and in this chapter we are learning the concept, the rules regarding different income which which included in this head. So as per section 56 subsection 2, we know that there are some income which is always taxable under this head, and we should understand all that income one by one. We have completed the first income dividend, second winning from lotteries, third employees contribution, then fifth and sixth rental income from machinery, plant or furniture along with building or without building. So now we are going to understand fourth point, interest on security, in this video, and it is the most important topic. So remember, it is most important. Why important? Because actually in a real life, okay, almost this is the common income under this head, even in a real life, okay, also in our question, in our syllabus, but even in a real life it is the common income under this head. Okay, તો આ હેડમાં ઇન્કમ આવતી જ હોય છે, કોમનલી હોય જ છે, બરાબર છે, રિયલ લાઈફમાં પણ અને સમમાં પણ. So we must clear this concept perfectly, so it is important one. So let's start to understand this topic, interest on security. So first of all, let's understand here interest on security means they are talking about which security. Okay, so according to section 2 subsection 28b, interest on security means, okay, that is interest on any security of the central government or state government, like a central ke state government koi પણ security issue કરી હોય, interest on that security. Second, interest on debenture or other security for money issued by or on behalf local authority, company or a corporation established by the central or state or provincial act. So it is the law definition. Okay, if you clarify this definition in a easy language, in short, you can see that here interest on security. Okay, so which security they consider? There are four type of security. Indirectly, four type of security they are talking about. First, security issued by central government or state government, it's the first. Second, security issued by local authority. Third, security issued by company. And fourth, security issued by the corporation established by central or state government. Okay, so here you can divide it security in four category. First category, security issued by central or state government. Second, debenture or bonds, in means security issued by the local authority. Local authority means municipal. Okay, it is a local authority. Debenture bond issued by companies. Debenture bond issued by a corporation established by central, state or provincial act, that is statutory corporation. You can say like LIC. ઓકે, એટલે કોઈ સ્પેશિયલી લો પાસ કર્યો હોય અને કોઈ કોર્પોરેશન એસ્ટેબ્લિશ થઈ હોય તો એ કોર્પોરેશને જે પણ ડિબેન્ચર કે સિક્યોરિટી બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યા હોય તેમ. So indirectly this definition told that here we should consider four type of security issued by different authority. Okay, central or state government. Second, local authority. Third, company. And fourth, corporation established by central, state or provincial act. Clear? So here we consider interest on which security? These four type security. Okay, તો અહીંયા આપણે જે ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરીએ છીએ, ઇન્ટરેસ્ટની જે ઇન્કમ મળે છે, તો આ ચાર અલગ અલગ પ્રકારની જે સિક્યોરિટી છે એ જો આપણે પરચેસ કર્યું, એમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય, એમાં આપણે જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે એ ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરવામાં આવી છે. ઓકે, ક્લિયર? Now here the important topic is amount of interest. How to find out the amount of interest? That was the important points. So first of all, we have to clear the concept about how to find out amount of interest. It is important one. So let's see that. Suppose a person
invested, or you can say purchase a person purchase 10% debenture of ABC Limited, amount 5 lakh. ઓકે, તો એ નામનો પર્સન છે ને એબીસી લિમિટેડના 5 લાખના ડિબેન્ચર પરચેસ કર્યા છે એન્ડ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ 10%. ઓકે, નાઉ remember, if any person or any company invest in debenture, bonds, mutual fund, whatever, so there is a fixed date of interest. Okay, suppose here debenture માં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે એ લિમિટેડ એ નામના પર્સને, so common he will get interest, right? But the question is when he will get the interest એને ક્યારે મળશે? when the company pay. Okay, when ABC Limited pay, જ્યારે પણ ABC Limited payment કરશે ત્યારે interest મળશે, and the date of interest is fixed. Okay, interest ની date always કેવી હોય છે? fixed હોય છે. Suppose here company decided to pay interest on 31st March. Okay, it is the interest date. So you can say that it's a yearly interest because company paid on 31st March means only one time in a year. વર્ષમાં એક જ વખત આપે છે તો common છે, it's a yearly. If company paid 2 time interest, 30 June and 31st December, it is the interest date. It means company pay interest what? half yearly, because વર્ષમાં 2 year બે વખત આપે છે ને, 30 June and 31st December, 2 times આપે એટલે common છે 6 months નું આપશે. Okay, even company can pay dividend for 3 times, for 4 times, but it is the normally a schedule હોય છે. company pay dividend only one time in a year or 2 times. જો 1 time આપે તો એ yearly dividend interest pay કરશે, અને જો 2 time આપશે તો એ half yearly 6 month નું, here 6 month and here 6 months. It's a common point, we all know this. Okay, clear? Now the question is how much interest received by A if he purchased debenture of ABC Limited. So this is the important point in this chapter. So I take a different situation and we will find the amount of interest in different situation. Suppose the date of interest, here I take the date of interest, that is 31st March. It is the date of interest. Okay, date of interest is 31st March, and right now our previous year we are calculating income of this year 21 to 22. Okay, now I take different date and find out the interest. Suppose હું અલગ અલગ ડેટ લેવું છું. Okay, suppose he purchased this investment on 1st April 2021. Okay, here it is the purchase date. If this debenture is purchased on this date 1st April 21, means the first day of the year 1st April 21, right? So how much interest he should get? So when he get the interest on 31st March, interest ક્યારે મળશે? on 31st March. On 31st March he will get the interest. Okay, how much interest? common છે આખું year એની પાસે, he has a debenture for whole year. Okay, પૂરા આખા વર્ષ માટે એની પાસે debenture હતા, right? because he purchased debenture on which date? 1st April 21. Okay, 1st April 21 એ debenture purchase કર્યા છે, and the date of interest is 31st March. date of interest કેટલી છે? 31st March. so common he will get interest for the whole year 5 lakh, 10% means 15,000, because he has a debenture for whole year. Okay, આખું વર્ષ એની પાસે debenture હતા. whole, sorry, my mistake, whole year. Okay, holding. So he holding debenture whole year, right? so he will get the whole year interest. Suppose
Here I told you we take a different date and what effect. Suppose he purchase date is suppose 1/10/21. In that case, tell me how many months he hold this debenture. So he purchased on 10 and the date of interest is 31st March. Okay, 31st March date of interest. So he holding this debenture 10, 11, 12, 1st, 2nd, 3rd means 6 month. He holding this debenture for 6 month. Okay, 6 month માટે debenture holding કરે છે. So we all know that how much interest should be pay. 6 month interest pay કરીશું આપણે into 6 divide by 12 amounts come 25,000. But remember it's a wrong. Actually he will get total full interest, whole year interest, that is 50,000. પૂરેપૂરું interest એને મળશે, પૂરેપૂરું 50,000. Now here the question, why he holding debenture only for a 6 month. Okay, 1/10/20 માં purchase કર્યા છે તો 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 month માટે તો holding કર્યું છે ને. જ્યારે ડેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આવી છે ત્યારે તો એની પાસે 6 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ મળવું જોઈએ. ઇટ્સ અ કોમન સેન્સ પોઈન્ટ. But here he get interest 50,000 full amount. Suppose he purchased debenture on 1/1/22. Okay, 1/1/22. Here he holding debenture for January, February and March માટે interest ની આવી ગઈ only 3 months. Even in this case he get this full year 50,000 interest. Suppose he purchased debenture on 30 March 22. Look at 30 March 22. And what is the date of interest? 31st March. Interest ક્યારે મળે છે? 31st માં, એટલે કે next day. Okay, 30 આ purchase date છે. It is the purchase date. Okay, આ તારીખે purchase કર્યા છે 30 March અને interest ની date છે 31st March. Okay, so he purchased before the 1 day of the date of interest. Even here he holding debenture only for, you can say, 1 day, right? કેટલા દિવસ માટે હોલ્ડ કરે છે? Only for 1 day. Still he get 5,10,000, that is 50,000 whole year interest. So here the question, why even here he holding only for a 1 day, still he get total amount 50,000. So here rules is that whenever whenever the date of interest is due, જ્યારે પણ date of interest આવે છે due થઈ જાય છે, on that date a person who holding the debenture, he get the total amount of interest. Again, when the due date of interest will come, on that date a person, whatever that person holding that debenture, he will get the total interest. Means company ને તો 31st March interest આપવાનું છે. Company has to pay interest on this date 31st March. I told you it will be yearly. એ કેવું હશે? Yearly હશે. Remember, company always pay interest yearly or half yearly. It is the common point. Okay, nominal આ ચાલતો છે yearly કે half yearly. So whenever the date of interest will arrive, okay, company has to pay 31st March interest pay કરવાનું છે and it is a yearly. Okay, company વર્ષમાં એક જ વાર આપે છે yearly. So 5 lakh na 10%, so 50,000 interest will be paid to whom? On that day, that 31st March, whatever person, whomever, whatever જે પણ person હશે, if that person holding debenture on that day, he will get total this 15,000 interest. That's it. આ તારીખે જેની પાસે પણ debenture હશે એને આ પૂરેપૂરું 50,000 મળી જશે. Here remember, company do only one thing. company શું કરશે? Means here ABC Limited છે. Okay, ABC Limited just check that 31st March comes. Now we have to pay interest. So interest amount 50,000 yearly. Now they just check on that day who is holding debenture. Okay,
whatever person holding debenture, interest was given to that person. That's it. Company will not check when he buy that debenture. Company કઈ જ નહીં જોશે કે આ debenture એ ક્યારે buy કર્યા છે. Company ફક્ત એટલું જ જોશે કે આ debenture આ ડેટમાં કોની પાસે છે. જેની પાસે debenture હશે એને interest મળી જશે. But here think practically it's a right or wrong. If we think it's a wrong, but not the wrong, it is actually right. Because it's happened. Just I told you, okay. Suppose during this year 1st April 21 to 31st March 22, now ABC Limited has to pay interest to this period 1st April 21 to 31st March 22 એટલે 31st March આવશે ત્યારે 50,000 interest pay કરવાનું છે. Now from 1st April 21 to 31st March 22 1 એપ્રિલ 31st March સુધી આ જે 5 લાખના ડિબેન્ચર છે it was sold and purchased by 10 different people. Suppose 1st April 21 A purchase, okay, then he 1/6/21 he sold to B, 1/8/21 B sold to C, 1/10/21 C sold to D, 1/11/21 D sold to E, okay, and on 30, right, okay, 31st. Now let's end here. Now here what happened, this debenture has been holding by many person A B C D E, right. હવે કંપની શું કરશે, બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પેમેન્ટ કરશે? નહીં, પોસિબલ જ નથી ને, કારણ કે આ 2 months માટે હોલ્ડ કર્યું છે. ઓકે, હી ઓલ્સો 2 months, હી 3 months, 4 months, વોટ એવર. કંપની શું કરશે, લાસ્ટ કોણ છે હોલ્ડર, દેટ ઇઝ ઈ. તો કંપની આ જે 50,000 છે ડાયરેક્ટ કોને આપી દેશે, ઈ ને આપી દેશે. ડાયરેક્ટ આ 50,000 કોને મળશે, ઈ ને મળશે. હી હોલ્ડિંગ ફોર 3 months. ઓકે, એ કેટલા મંથ્સ માટે હોલ્ડિંગ, સોરી 4 months, 4 months માટે એનું હોલ્ડિંગ છે, બટ પૂરેપૂરું ઇન્ટરેસ્ટ એ ઈ ને મળી જશે. સો વોટ ડુ વિથ ધીસ ABCD? ઓકે, એ લોકોએ પણ હોલ્ડિંગ કર્યું છે ડ્યુરિંગ યર. સો ઇટ ઇઝ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન બિટવીન ધેમ, નોટ બિટવીન ધી કંપની. ઓકે, આ ટ્રાન્ઝેક્શન એ લોકો વચ્ચે હશે, એ લોકો અંડરનું એડજસ્ટમેન્ટ કરશે. સપોઝ A સોલ્ડ ટુ B, રાઈટ. So here A sold to B, તો કેટલા મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ છે, 4 5 2 મંથ્સનું ઇન્ટરેસ્ટ એનું છે. સો they adjust their interest between them. ઓકે, એ લોકો અંડર ઇન્ટરેસ્ટને એડજસ્ટ કરશે when they purchase or sell that investment. It is called cum interest or X interest. If you know this, cum interest and X interest, we learn in SY a chapter named investment account. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ આવતો તો એમાં આપણે જોયું હતું કમ ઇન્ટરેસ્ટ અને એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ. સો જ્યારે એ અને બી વચ્ચે જે ટ્રાન્ઝેક્શન થશે એટલે કમ અને એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ થશે, એમાં એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટને ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેટ કરી લેશે 2 કે 3 મંથ્સનું વોટ એવર. બી અને સી વચ્ચે ટ્રાન્ઝેક્શન થશે ત્યારે પણ ઇન્ટરેસ્ટને કેલ્ક્યુલેટ થઈ જશે. કંપની શું કરશે, વેન ધ ડેટ ઓફ interest will come 31st March 22, on this date E is a holder, so company give this 50,000 directly to E. હવે અહીંયા E ને આપણે જો 50,000 મળે છે, બટ એ જ્યારે પરચેસ કર્યા હશે ને તો એ બાકીનાને જે પણ D ને કે C ને એને ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ પે કરી દીધી હશે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન થયો, પરચેસ કર્યા હશે ત્યારે. So we don't have to think about that. We have to just remember a person who holding the security on the due date of interest, he will get the amount of interest. A person who holding security on the due date of interest, he will get the amount of interest. Okay, જ્યારે પણ ઇન્ટરેસ્ટની ડેટ આવે, ડ્યુ ડેટ આવે ત્યારે જે પર્સન પાસે સિક્યોરિટી હશે એને પૂરેપૂરું ઇન્ટરેસ્ટ મળી જશે. હિયર હાઉ મેની મંથ્સ he hold that debenture, he hold that security, that is not important. ઓકે, કેટલા દિવસ માટે હોલ્ડ કર્યું છે એની કોઈ વેલ્યુ નથી. ઓકે, હવે આમાં એવું પણ નથી કે અહીંયા એને ફાયદો થાય છે, એવું પણ નથી કે 1 ડે માટે સિક્યોર કર્યું છે, 1 ડે માટે હોલ્ડિંગ કરીને એને 50,000 ઇન્ટરેસ્ટ મળી ગયો છે. સો ડોન્ટ થિંક ધેટ કે હિયર હી વિલ ગેટ ધી બેનિફિટ ઓફ 50,000. નો, નોટ એટ ઓલ. સપોઝ આ એ 30 માર્ચ 22માં પરચેસ કરે, થિંક પ્રેક્ટિકલી. એ જો 30 માર્ચ 20માં પરચેસ કર્યા છે, હી પરચેસ ફ્રોમ બી. ટેલ મી, બી નો અબાઉટ ધીસ ઇન્ટરેસ્ટ ડેટ, યસ ઓર નો? બી ને ખબર જ હશે ને 31st માર્ચે ઇન્ટરેસ્ટ મળવાનું છે, તો બી શું કામ સોલ્ડ કરે? કોમન છે. તો જ્યારે એ અને બી વચ્ચે ડીલ થશે ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટની પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી લેશે. સો હિયર એ હેઝ ટુ ઓલરેડી પે ધી અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ બી વેન હી પરચેસ ધ સિક્યોરિટી ફ્રોમ બી. ઓકે, સો
In short, we have to just remember one point I just told you. ઓકે, આ અંડરડન એવા છે, એ અને બી એનું અંડરડન ટ્રાન્ઝેક્શન છે, આપણે કંપની સાથેનું કંઈ કનેક્શન નથી. કંપની તો શું કરશે, જેની પાસે ડિબેન્ચર છે એને ઇન્ટરેસ્ટ આપી દેશે. ઓકે, પછી એ ડિબેન્ચર જેની પાસે લીધા હશે એની સાથેનો હિસાબ સેટલ કરશે. કંપનીની સાથે કોઈ કનેક્શન નથી. સો હિયર ધ રૂલ્સ ઇઝ ધેટ, રિમેમ્બર ધ રૂલ્સ, a person who holding the security on the due date, he will get the amount of interest. That's it. Okay, let's take more example. Here remember our year is 21 to 22. We are calculating this year 1st April 21 to 31st March 22. Okay, let's take a different example. Okay, purchase ABC Limited 10% 2 lakh debenture. Okay, now the date of interest. Okay, now I just change some here, date of interest. Suppose the date of interest is 36 and 31st December, and he purchased on 1st April 21. The purchase date 1st April 21. Here let's solve this way. Purchase date. Okay, suppose purchase date 1st April 21. Now tell me how much interest he will get. Purchase date 1st April 21. So what is the date of interest? Here date of interest is 30 June and 31st December. It's possible company pay interest here 2 times, on 30 June and 31st December. Okay, company 2 વાર ડિબેન્ચર પર ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે, 30 June and 31st December. It means it's a 6-month interest. આ કેવું કહેવાશે? 6-month interest કહેવાશે. 2 times આપે છે એટલે હાફ યરલી થયું, 6-month interest, 6 મહિને ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે. So now tell me, if a debenture was purchased on 1st April 21, so how much interest he will get, a person who purchased this? So common, we have to just check on 30 June, if that person has a debenture. Yes, he purchased on 1st April. April માં purchase કર્યા છે ને interest ની date કઈ છે? 30 June. So commonly he will get interest on this 30 June. 31st December, if he has a debenture on that date, yes, also he has the debenture, because અહીંયા purchase આપ્યું છે, sell આપ્યું જ નથી. Okay, 1st April 21 માં purchase કર્યું છે and no another transaction is given. It means on this date and on this date. Okay, this person, suppose the person is A holding that debenture on this both date. Okay, બંને ડેટે એની પાસે ડિબેન્ચર છે જ, કારણ કે 1st April 21 માં પરચેસ કર્યું છે, સેલિંગની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી. So here on June and December, both date he has a debenture, he holding that debenture. It means he will get this 6 month, also this 6 month, એટલે કે એને full year નું interest મળશે. He will get full year interest, means 2 lakh ના 10%, he will get 20,000 interest. Okay, full year, because બંને ડેટ એની પાસે ડિબેન્ચર હતા. Suppose he purchased debenture on 1/7/21. Now tell me how much interest he earned. 1/7/21. What is the date of interest? 30 June. Okay, 30 June છે. Now tell me, on this date the person A is holding debenture? No, not at all. Actually he purchased on 1/7. Okay, 1st July એ purchase કરે છે અને interest ની date કઈ છે? 30 June છે. So commonly he hasn't debenture on 30 June. So he will not get any interest on this date. But on 31st December, yes, he has a debenture on that date, because he purchased on 1st July. Okay, July એ purchase કર્યું છે, સેલિંગની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી, તો કોમન છે કે ડિસેમ્બર સુધી એની પાસે હોલ્ડિંગ છે જ. So he will get interest on this date. How much interest? 2 lakh, 10%. Now remember, not the yearly 2 lakh na 10%, he will get 6 month interest here, only 6 month. Okay, 2 lakh na 10%, 20,000, so 10,000. Suppose he purchased debenture on
1 December 21 ક્યારે પરચેસ કરે છે? 1 December 21. Okay, so now tell me on this date 30 June, the first date of interest, he will get interest on this date? No, not at all, because he just purchased on 1 December. તો ડિસેમ્બરમાં જે પરચેસ કરે છે તો જૂનમાં તો કોમન છે, ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ મળશે જ નહીં. સેકન્ડ ડેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ધેટ ઇઝ 31 ડિસેમ્બર. 31 ડિસેમ્બર છે અને અહીંયા 1 ડિસેમ્બરે પરચેસ કર્યું છે, સો કોમનલી હી વિલ ગેટ ઇન્ટરેસ્ટ. Here not possible, but here he will get the interest, 6 month interest, that is 10,000. Clear? Okay. Now suppose he purchased the debenture on 1st January 2020. Now I think you will know the answer. जो 1st January 20 માં purchase કરશે, okay, so first rate of interest is 30 June, એટલે કે જૂન છે first date. Now think practically. Here purchase on 1/1/22. Okay, ક્યારે purchase કર્યું છે? 1/1/22, and I just told you our year 1st April 21 to 31st March 22. Our year has been finished on 31st March 22. Okay, માર્ચમાં તો year close થઈ જાય છે અને ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે મળે છે? જૂનમાં મળે છે અને ડિસેમ્બરમાં મળે છે, જાન્યુઆરીમાં પરચેસ કર્યું છે. નાઉ ટેલ મી ઓન 30 June or 31st December, this both date we cannot get interest in this year. Actually next year માં મળશે. Actually બંને ઇન્ટરેસ્ટની ડે પાસ થઈ ગઈ છે, because 1/1/21 1st January આપણે પરચેસ કર્યું છે, આ ઇન્ટરેસ્ટ મળશે બટ 22 માં મળશે ને. If you purchase in security on જાન્યુઆરીમાં જો પરચેસ કરીશું, we get interest on June, but which June? 22. And December, which December? 22 December, but our year has been closed on 31st March, right? 31st March માં આપણું year close થઈ જાય છે, તો આ ઇન્ટરેસ્ટ મળશે બટ નેક્સ્ટ યર મળશે. બટ ઇફ યુ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ યર વી ગેટ નો ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, તો આ યરમાં તો આપણે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ મળશે જ નહીં, બીકોઝ ઇન્ટરેસ્ટની ડેટ ઓલરેડી પાસ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? જૂન અને ડિસેમ્બર છે ને આપણે જાન્યુઆરીમાં પરચેસ કર્યું છે. લેટ્સ ટેક વન મોર એક્ઝામ્પલ. ઓન 1/8/21 purchase 8% debenture of XYZ Limited, amount 1 lakh. And it was sold on 1st Feb 22. Now the date of interest is 30 June and 31st December. Now think practically, and what will be the amount of interest? So he purchased on 1/8/21. Purchase on which date? 1/8/21. And it was sold on 1st Feb 22. Okay, 8th month માં purchase કરે છે અને 2nd Feb માં વેચી નાખ્યા છે, right? And date of interest is June and December. We have to just check on this date 30 June, that person holding that debenture? No, not at all. He just purchased on 8. Okay, 8 માં તો purchase કર્યા છે, તો common છે, he is not holding debenture on this date. Okay, 30 June માં debenture holding નથી કરતો, because just purchase on 8, right? Then 31st December, he is holding debenture of on this date 31st December. Yes, he is holding because it was sold, but when? On 1/2/22. sold થયા છે, પણ ક્યારે sold થયા છે? 1/2/22 માં. Okay, Feb માં sold થયા છે અને ડિસેમ્બરમાં date of interest છે, so common he will get interest on 31st December. Okay, 31st December નું interest મળશે. So 1 lakh
in a 8% and company give interest 2 times, so it is 6 month કેવા છે, so 6 divided by 12, so answer will be 4000. Clear? So even just sold થયો, you have to just check if you are holding then give interest, otherwise no. Let's make some change here. Suppose the date of interest is 39 and 31st March. Okay, and he purchased on 1/8/21 and sold on 1/20/22. Now think practically, on this date he will get interest, yes or no? 39, okay, 30 September date of interest. So આ દિવસે interest મળશે, yes, because he purchased on 1/8/21, so he will get interest on this date. Okay, so 39 minus 6 month interest મળી જશે, that is 4000, like this. Okay, 4000 interest મળશે. Now what about 31st March? He will get interest on 31st March? No, because it was sold on 1st Feb. Okay, Feb માં તો એને sold કરી દીધું છે ને, it has been sold on February, and 31st March next due date of interest છે, so he will not get interest on this date, so he will get only 6 month interest which is due on 30 September. Clear? Okay, so remember here the rules is that on the date of interest, if a person holding debenture, if a person holding security, he will get the amount of interest, otherwise no. Clear? Okay,